Hello guys, the class is on Geoffrey Chaucer, the father of English poetry. The course is British Literature. Before we move into the basic information regarding Geoffrey Chaucer, we need to understand about the religion in Chaucer's England. Only then we would be able to understand why this man, Chaucer, has written the works like Canterbury Tales, Miller's Wife, like that. It was during the second half of the 14th century. So, Chaucer has lived in the second half of the 14th century, and it was purely religious. The age was purely religious. Mainly, people believed, most of the people were Catholic, and it is known as the age of faith. People were ignorant and superstitious. ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ള വളരെയധികം വായനയോ എഴുത്തോ വായനയോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വളരെ ഇഗ്നറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം that age was named as age of faith. ഏജ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് പൊതുവെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. People blindly believe the teachings of the Catholic Church. Catholic Churchന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസ സംഹിതകളും അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ടീച്ചിങ്സും ബ്ലൈൻഡ്ലി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. Because the people didn't know how to read and write, and the Bible was basically in Latin. The interference of the church, even in worldly matters, was not challenged. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെയും റിഫർമേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വേൾഡ്ലി ഇൻ്റർഫിയറൻസ്, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ്, ഇക്കണോമിക് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ്, ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ക്ലർജിമെൻ. ചേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ആസ് പീപ്പിൾ വെർ ഇഗ്നറൻറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ്, ദേ വെർ നോട്ട് റെഡി ടു challenge their interference, the interference of the church in those worldly matters. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരൊരുക്കമല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. Church was a state within the state. ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമായിരുന്നു church during those period of age of faith. Wycliffe, we have mentioned the name of Wycliffe, the morning star of Reformation, in an earlier video regarding Reformation. This Wycliffe did not make any great impression among the people. Wycliffe and his Lollard movement didn't make any great impression among the people. Spiritually and morally, the period was complete blank. Spiritually and morally, the period was complete blank. Evil practices like simony, non-residence, plurality, sale of the relics and indulgences were encouraged. ഒരുപാട് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻഡൾജൻസസ് അടക്കം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രധാനമായിട്ട് ചേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. Chaucer and Langland mildly criticized the erring regulars. So these monks and friars were criticized, even though in a mild way, criticized by Chaucer and Langland through their literary works. Now let us try to understand Geoffrey Chaucer.
It is believed that he lived between 1342 or 43 and 1400. He was an outstanding, he is an outstanding English poet before Shakespeare, and he is mainly known for his popular work, Canterbury Tales. He was a courtier, diplomat, and civil servant. He trusted and aided by three successive kings. He was trusted and aided by three successive kings. That is a very important thing when we talk about that particular age. And even when we take that particular information, we would be able to understand how important, how learned he was. He had aided Edward III, Richard II, and Henry IV during his lifetime. അദ്ദേഹം മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുകയും സഹായം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഉപദേശങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എഡ്വേർഡ് III, റിച്ചാർഡ് II, ആൻഡ് ഹെൻറി IV. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം അറിവുള്ള ഒരു സ്കോളർ ആയിരുന്നു, യുദ്ധരായിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. His first important poem was Book of the Duchess. He established the Southern English dialect as England's literary language. Geoffrey Chaucer, through his writings, he established the Southern English dialect as England's literary language. അദ്ദേഹം അത്രയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കൃതികൾ എഴുതിയത് കൊണ്ടാവാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടാവാം, അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന സതേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്റ്റ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായി, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ സതേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്റ്റ് ആണ്. He is the first great English poet. Chaucer wrote in English at a time when Latin was considered the language. It is a very vital information and we need to note it very much. കാരണം ഒരു ഇത്രയധികം സ്കോളറായിട്ടുള്ള ആയിരുന്ന മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വിശ്വസിക്കുകയും അവരെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു സ്കോളർ he had written in English when English was treated as a secondary language and Latin was the official language. Latin official language ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലാറ്റിൻ വളരെയധികം അറിയാമായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഒരുപാട് കൃതികൾ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Troilus and Crusade, first great narrative poem in England. Troilus and Crusade is considered as the first great narrative poem in English. ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ narrative poem ആയിട്ടാണ് ചോസറിന്റെ ട്രോയിലസ് ആൻഡ് ക്രുസേഡിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. These are the major works of Geoffrey Chaucer: House of Fame, Legend of Good Women, the Book of the Duchess, the Canon's Yeoman's Tale, the Canterbury Tales, the Clerk's Tale, the Cook's Tale, the Franklin's Tale, the Friar's Tale, the Knight's Tale, the Man of Law's Tale, the Manciple's Tale, the Merchant's Tale, the Miller's Tale, the Monk's Tale, the Nun's Priest's Tale, the Pardoner's Tale, the Parliament of Falls, the Parson's Tale, the Physician's Tale, the Prior's Tale, the Reeve's Tale, the Second Nun's Tale, Treaty on the Astrolabe, Troilus and Crusade. Among this, I think William Caxton has printed the Parliament of Falls and Troilus and Crusades in his press.
That is an important point we need to note about. We have to note about, and I need to talk. I need to specify this particular point that he is known as a father of English poetry. This is a very important point we need to think. We need to remember. So these are the things, and thank you for watching the video. Thank you.